హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు క్లాస్మేట్ అకాడమీ. ఇవాళ మనం ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ 2025 టైర్ 2 జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ సంవత్సరం జరిగిన ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చాయి. సో మన స్లైడ్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఐ ప్రొజెక్టెడ్ హియర్, యూ కెన్ సీ ఇట్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద పేపర్. See, Fortaleza Declaration of 2014 by BRICS. See, BRICS questions already అంటే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టైర్ 1లో కూడా మీరు చూడొచ్చు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బ్రిక్స్. స్టెనోగ్రాఫర్ క్వశ్చన్ కూడా అడిగాడు, తర్వాత మనకి సెలెక్షన్ పోస్ట్ కూడా అడిగాడు అనమాట. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఫోర్టాలెజా డిక్లరేషన్ అంటున్నాడు అనమాట. See, ఫోర్టాలెజా వచ్చేసి మనకి అది బ్రెజిల్లోనే జరిగింది. సో ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే ఏ కామన్ బ్రిక్స్ కరెన్సీ కాల్డ్ R5. ఇంకా R5 ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదండి. సో ట్రంప్ కూడా దీనికి అగెనిస్ట్గా ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ద కంటింజెన్సీ రిజర్వ్ అరేంజ్మెంట్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఈ పర్టికులర్ మనకి డిక్లరేషన్లో ద ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి దే వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్. ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దేర్ షుడ్ బీ ఏ కంటింజెంట్ రిజర్వ్ అరేంజ్మెంట్ విత్ $100 billion టు సపోర్ట్ బ్రిక్స్ కంట్రీస్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్రిక్స్ పేజెన్సీ. ఇది కూడా ఇంతవరకు ఇంకా మెటీరియల్స్ అవ్వలేదు. ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పర్మనెంట్ బ్రిక్స్ సెక్రటరీ ఇన్ బ్రెజిల్. నో, ఇది కూడా లేదు. సో ఆల్ త్రీ ఆర్ కంప్లీట్ రాంగ్. ఈ 2014లోనే కాదండి, అసలు ఇవి ఇంకా మెటీరియల్స్ అవ్వలేదు అనమాట మిగతా మూడు ఆప్షన్లో. బట్ ఆప్షన్ బి, ఎస్, యూ కెన్ సీ దిస్. ఇందులో ఒకటి న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంటింజెంట్ రిజర్వ్ అరేంజ్మెంట్, అదొకటి. ద థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దే వాంట్ సౌత్ కోఆపరేషన్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సౌత్ కోఆపరేషన్. సో సౌత్ కోఆపరేషన్లో ఏముంటాయంటే ఆల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, అది మన ఏషియా అవ్వచ్చు, సౌత్ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, ఆఫ్రికాలో ఉన్న, సో ఆల్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కెన్ ఫార్మ్ ది సౌత్ కోఆపరేషన్. నెక్స్ట్ ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దే వాంట్ టు రిఫార్మ్. ఎవరిని రిఫార్మ్ చేయాలి? ఓల్డ్ బ్యాంక్ని రిఫార్మ్ చేయాలి అండ్ IMF కూడా రిఫార్మ్ చేయాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్న ఈ కంటింజెంట్ ఫండ్ ఏదైతే ఉందో, కంటింజెంట్ రిజర్వ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంది కదా, ఇది కూడా ఎందుకు ఈ ఫండ్ అంటే మెయిన్లీ టు ట్యాకిల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్. సో BOP క్రైసిస్ అంటారు, దాన్ని డీల్ చేయడం కోసం అనమాట. సో ఆల్రెడీ IMF ఉంది, బట్ స్టిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ ఓన్ రిజర్వ్ ఉందన్నమాట. ఎందుకు అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్, IMF దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1944. సో అవి చాలా పాతవి అయిపోయినాయి అనమాట. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, దీస్ టూ ఆర్ డామినేటెడ్ బై ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, వరల్డ్ బ్యాంక్ హెడ్ కానీ IMF హెడ్ కానీ either అమెరికన్ కానీ లేదా యూరోపియన్ కానీ వాళ్ళే ఎక్కువ ఉంటారు. ఇంకోటి వచ్చేసి ఓటింగ్ పవర్. ఇక్కడ ఓటింగ్ పవర్లో వచ్చేసి మీకు ముఖ్యంగా ఓటింగ్ పవర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫైనాన్షియల్ కంట్రిబ్యూషన్. ఇప్పుడు USA కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కానీ లేదా యూరోపియన్ కంట్రీస్ వాటి ఫండింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి ఎక్కువగా ఓట్ షేర్ ఉందన్నమాట. కాబట్టి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి రిప్రజెంటేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ పర్టికులర్ డిక్లరేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ టైం ఇవి అడగచ్చు, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, ఇది చూడండి, డైరెక్ట్లీ దిస్ ఫ్రమ్ ద స్లైడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ రిపగ్నెన్సీ. when you discuss the polity, we'll discuss lot of doctrines. Doctrine of eclipse, doctrine of repugnancy, doctrine of pith and substance, doctrine of colorable legislations. అవన్నీ మనం క్లాస్లో ఎలాగో డిస్కస్ చేస్తాం. మన ఆర్టికల్ ఇది వచ్చేసి డాక్టర్ ఆఫ్ రిపగ్నెన్సీ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్టికల్ 254. ఇది స్లైడ్లో ఉన్న ఇమేజ్, దట్స్ వాట్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్. సో క్లాస్లో ఉన్న స్లైడ్ ఇక్కడ మీకు పేస్ట్ చేశానమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే డాక్టర్ ఆఫ్ రిపగ్నెన్సీ ప్రకారం ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు. ఒకవేళ గనక ఇఫ్ ఏ స్టేట్ లా అంటే ఒక స్టేట్ కానీ on a concurrent list subject conflict with the union law. సో ఏదైతే సబ్జెక్ట్ కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉందో అందులో బోత్ స్టేట్ అండ్ యూనియన్ చట్టం చేసినప్పుడు దెన్ యూనియన్ లా ప్రివైల్స్. ఎస్, ద స్టేట్ లా బికమ్స్ వాయిడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద రిపగ్నెన్సీ. అవును, సో ద స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. అంటే కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్లో ఎప్పుడైనా సరే స్టేట్ యూనియన్ రెండు చట్టం చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యూనియన్ లా విల్ ప్రివైల్. కానీ దెర్ ఇస్ ఎక్సెప్షన్. వాట్ ఇస్ ఎక్సెప్షన్? స్టేట్మెంట్ 2 ఇస్ ద ఎక్సెప్షన్. ఒకవేళ ఆ చట్టం గనక అంటే స్టేట్ చేసిన చట్టం గనక ప్రెసిడెంట్ దగ్గర ఉందనుకోండి, దట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిజర్వ్డ్ అండ్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ద అసెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రివైల్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ స్టేట్మెంట్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, డైరెక్ట్గా మన స్లైడ్లోంచి వచ్చింది. ఇఫ్ ద సెంటర్ అండ్ స్టార్ట్ ఎనాక్ట్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ లెజిస్లేషన్స్ ఆన్ ఎనీ ఐటమ్ ఇన్ ద కాంకరెంట్ లిస్ట్, then central legislation will prevail. Kani exception, if the state makes a law first with the prior approval of the president, then the state law will come into the force as well. So both 1 and 2 are correct. So direct from our slides nunchi ochindannamata idi. Next, who was awarded 2025 Pulitzer Prize for fiction? See,
పులిట్జర్ ప్రైజ్ ఇస్ గివెన్ బై ద కొలంబియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈ ప్రైజ్ ఇస్తారు. సో ఇందులో వచ్చేసి మీకు జర్నలిజం ఇది ఇస్తారు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఫాలోడ్ బై డ్రామా, సో డ్రామా మీద ఇస్తారు మీకు. సో నోవెల్స్, ఓకే, లిటరేచర్, దెన్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద లిటరేచర్. సో జర్నలిజం, నోవెల్స్, డ్రామా వీటి మీద ఇస్తారనమాట. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫిక్షన్, సో ప్రైజ్ ఫర్ ఫిక్షన్ ఫర్ ఏ నోవెల్ అడిగారు అనమాట. సో డైరెక్ట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ పెర్సివల్ ఎవరెట్. సి జనరల్ ఇది పెద్ద టఫ్ క్వశ్చన్ కాదండి. పులిట్జర్ ప్రైజ్ అనేది ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అయినా కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ వన్, డెఫిషిట్స్. సో ఇది కూడా మనకి డైరెక్ట్ మన క్లాస్మేట్ నుంచి వచ్చింది, మన స్లైడ్ నుంచి వచ్చింది అనమాట. ఇది కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇన్ ద మ్యాక్రో ఎకనామిక్ పర్స్పెక్టివ్ విచ్ ఇండికేటర్స్ ద బెస్ట్ క్యాప్చర్స్ ద గవర్నమెంట్ బారోయింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్స్క్లూడింగ్ వాట్ ఇంట్రెస్ట్ payments on the past debt. So these are the 5 types of deficits that we are going to study in the class. సో అందులో వచ్చేసి మీకు బడ్జెట్ డెఫిసిట్ విచ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 0, ఇది ఎప్పుడు మనకు 0లో ఉంటుంది. సో ఇందులో అప్పులు అనేది మనం ఎక్స్ట్రా క్యాలిక్యులేట్ చేయము. సో కానీ మనం ఎంత అప్పులు తీసుకొస్తున్నాం అనేది మనకి సపరేట్గా చూపించాలి కాబట్టి దానికోసం మనకి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉంది. సో అప్పులైతే తీసుకొస్తున్నాం కానీ ప్రతి సంవత్సరం తెచ్చిన అప్పుల మీద ఎంత వడ్డీ చేస్తున్నాం, ఎంత వడ్డీ కడుతున్నాం అది మనకు తెలియాలి. సో దానికోసం మనం ఏముంది, ప్రైమరీ డెఫిషిట్. సో డైరెక్ట్లీ ఫిజికల్ డెఫిషిట్ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ టు బి పెయిడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ లోన్స్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ప్రైమరీ డెఫిషిట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ కీవర్డ్ వచ్చేసి మీకు ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్. క్లియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ దిస్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ కన్సిడర్స్ ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ జ్ఞాన్ భారతం మిషన్. See, this was in the news in the last 1 year. మీరు ఈ ఇయర్ 2026-27 బడ్జెట్లో కూడా మేడం దీని గురించి మాట్లాడారు, నిర్మలా సీతారామన్. అలానే 2025 బడ్జెట్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఇట్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2025-2026 బడ్జెట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. బట్ స్టిల్ యూ కెన్ సీ ద డిస్కషన్ ఇప్పటికీ జరుగుతుంది. సో దిస్ పర్టికులర్ మిషన్ స్టార్టెడ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్. సో మెయిన్గా జ్ఞాన్ భారతం అంటే జ్ఞాన్ అంటే మనకి నాలెడ్జ్, భారతం దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇండియా, నాలెడ్జ్ అండ్ ఇండియా. సో దీస్ 2 ఆర్ ద కీ వర్డ్స్. నో సీ ద ఆప్షన్స్. ప్రిజర్వింగ్, digitization and dissemination of India's manuscript heritage. Yes, because almost of all the Indian knowledge that is Gyan is present in the manuscripts anamata. So the government want to go for, you have to preserve them. How we have to preserve them? By digitization. So once it is done digitization, it has to disseminate for the people. So as of today మీరు కనుక చూస్తే దాదాపు 7 lakh manuscripts were digitized, వాటిని డిజిటైజేషన్ చేశారనమాట. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 7 lakh 1.2 lakh ఆర్ అవైలబుల్ టు ద పీపుల్ అనమాట ఇన్ దేర్ పోర్టల్. సో వాళ్ళ పోర్టల్కి వెళ్ళి చూస్తే మీకు 1.2 lakh manuscripts ఇప్పటికి కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ట్రాన్స్లేటింగ్ క్లాసికల్ టెక్స్ట్ ఇంటూ మోడర్న్ లాంగ్వేజెస్. See, you cannot convert a classical text into a modern language, so that is completely wrong. Developing new libraries across India? No. Promoting Indian languages globally? No. Next one. See the statement based question. Again, it is also your current affair based question. So, meer current affairs lo chudochu. They're talking about Aman Sharawat won the bronze medal in the men's 57 freestyle wrestling event, okay, by defeating Darian Cruz of Puerto Rico. Then statement 2, with this win obviously at the age of 21 years and 24 days, he surpassed PV Sindhu to become the India's youngest ever individual Olympic medalist. But the question is, yeah, they're talking about Paris Olympics 2024. Even the current affair is old, but again, yeah, answer is both 1 and 2 are correct in this case. Next one. With the historical process is the best reflected by the evolution of temple architecture in India. See, generally whenever we discuss the history class, in the history class we clearly discuss about the types of temple architecture and their evolution also. We discussed about Nagara, Dravida style of architecture, you can see that, and the combination of both, we can see Vesta style of architecture, what evolution alla jarigindi, what characters, everything we are going to discuss in the class. Ikkada meer options choose, the options are very easy here. They are talking about with the historical process is the best reflected by the evolution of temple architecture in India. Foreign architecture never dominated Indian. Remember the word dominates. ఎప్పుడే కానీ ఫారిన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇండియాలో ఎప్పుడు డామినేట్ చేయలేదండి. ఫారిన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇండియాలో కలిసిపోయింది. యూ కెన్ సీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆర్ట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూజిక్, ఇండియన్ మ్యూజిక్ combined with the foreign music. You can say Hindustani music can be seen. So you can see the combination of various architecture, music, dance, even మీరు చూడొచ్చు. But not the dominance is not possible. Continuous interaction of religion and religious styles. Yes, you can clearly see this. Continuous there is interaction of religion and religious styles can be seen in our temple architecture.
Decline indigenous art? No, never declared indigenous art. There is a lot of always promotion for that. Sudden cultural change? See, cultural change will never happen sudden, and remember that. Because cultural change is very, very gradual process, but never a sudden process. So remove that option as well. So your answer is a B. So those who are having knowledge regarding GS, they can answer it very easily. Next one. Which of the following was the objective of Alauddin Khilji's market control? See, Alauddin మార్కెట్ రిఫార్మ్స్ గురించి ఎస్ఎస్సీలో చాలా సార్లు అడిగిన ఎగ్జామ్లో సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అయింది. సో దట్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఇన్ అవర్ స్లైడ్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ మీకు నేను ఇమేజ్ పెట్టాను మీకు. దట్స్ వాట్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద క్లాస్. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీస్ మార్కెట్ రిఫార్మ్స్. సో అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ మార్కెట్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తాడు. దానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఇస్ ద ఫస్ట్ కింగ్ హూ ట్రై టు గివ్ సాలరీస్ టు ద సోల్జర్స్. సోల్జర్స్కి శాలరీస్ ఇస్తారనమాట, కానీ శాలరీస్ తక్కువగా ఉంటాయి, సో ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో హీ బాట్ ద మార్కెట్ రిఫార్మ్స్. అందులో మెయిన్ మార్కెట్ రిఫార్మ్ ఏంటంటే ఎస్ టు కీప్ ద ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ ప్రైసెస్ లో సో ద సోల్జర్స్ కుడ్ మెయింటైన్ ఆన్ ద ఫిక్స్డ్ సాలరీస్. ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ఎగ్జామ్ విచ్ ఆఫ్ దిస్ ద ఫాలోయింగ్ ఫస్ట్ ఢిల్లీ సుల్తాన్ who introduced this fixed salaries? Alauddin Khilji. కానీ సాలరీస్ తక్కువ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు. సో ఆబ్వియస్లీ దానివల్ల ఏంటంటే ప్రైజెస్ని లో పెట్టాలి కాబట్టి మార్కెట్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాడు. సో మార్కెట్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడమే కాదండి, దాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టాలి, ప్రైజెస్ లోలో పెట్టాలి. సో దానికోసం దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఆఫీసర్స్, షహానీ మండి అండ్ మార్కెట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ సరాయ్ ఆదిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ మార్కెట్. సో డైరెక్ట్లీ దిస్ ఆల్సో ఈస్ ఫ్రమ్ అవర్ స్లైడ్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్. Regarding the subsidiary alliance system introduced by the Lord Wellesley, which of the following statements is incorrect? See the word they are talking about incorrect. So this also directly taken from our slides. Idu manam already class lo discuss chestam deen gurinchi. Subsidiary alliance developed by Lord Wellesley 1798 anamata. You can see that. So indulo entante now the British is going to provide ప్రొటెక్షన్. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్, ద బ్రిటిష్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ ప్రొటెక్షన్. హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ప్రొటెక్షన్? బై స్టేషనింగ్ దేర్ ఫోర్సెస్ ఇన్ దేర్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్. సో అప్పుడు వాళ్ళని మెయింటైన్ చేయడానికి ఎస్ దేర్ షుడ్ బి వన్ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్. బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ కంపల్సరీ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ తీసుకోండి. హైదరాబాద్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ హూ హ్యాడ్ ఏ సబ్సిడరీ అలయన్స్ విత్ బ్రిటిష్. సో అందులో మనకు వచ్చేసి బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ చూడొచ్చు. టుడే దట్ ఈస్ ద కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్. యూ కెన్ సీ ద బ్రిటిష్ రెసిడెంట్స్ యాజ్ వెల్. సో ఎనీవే దట్ వి డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ ద బ్రిటిష్ ప్రామిస్డ్ నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫైర్స్. ఎస్ ఎక్స్టర్నల్ అయితే కాదండి, ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫైర్స్లో ఇంటర్ఫియర్ అయితే చెయ్యరు. సో తన రాజులు అయితే ఉంటారో వాళ్ళు సొంతంగా పరిపాలించుకోవచ్చు. ఎస్ ఇఫ్ ద రూరల్ ఫెయిల్ టు మేక్ ద పేమెంట్స్ టు మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ ఫోర్స్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ హిస్ టెరిటరీ వాస్ సీడెడ్ యాజ్ ఏ పెనాల్టీ. ఎస్. For example, out of all the princely states, you know, the Nizam that we Hyderabad, there is the largest princely state. So they could not provide that money that were asked by the British to maintain their forces. అప్పుడు మన నిజాం ఏం చేశాడంటే ఏదైతే రాయలసీమ ప్రాంతం ఉందో అది బ్రిటిష్ వాళ్ళకి సీడ్ చేశాడనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ రాయలసీమ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సీడెడ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటారు వాటిని అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ ఇంత పెద్ద ప్రిన్స్లీ స్టేట్, దర్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రిన్స్ స్టేట్ ఈస్ నిజాం. సో వాళ్ళే మెయింటైన్ చేయలేక ఒక రాయలసీమ మొత్తాన్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి సీడెడ్ చేసినట్టు వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇంటెన్సిటీ యాజ్ వెల్. ఎస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. ద రూరల్ వాజ్ ఫ్రీ టు ఎంప్లాయ్ ఎనీ యూరోపియన్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ యాక్టివ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద బ్రిటిష్. నో. ఒకసారి బ్రిటిష్ రెసిడెంట్స్ ఉన్న తర్వాత ఆబ్వియస్లీ కింగ్ షుడ్ నాట్ మెయింటైన్ ఎనీ రిలేషన్స్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ కంట్రీ. సో దట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ సి బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్. Directly from our slides again. Bhupen Hazarika is famously known for which of the following titles? See, Bhupen Hazarika మనం కూడా క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తామంటే వెన్ వీ డిస్కస్ ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్. బ్రహ్మపుత్ర రివర్లో మనకి Sadia to Haldi, again there is a place, okay, so where there is a bridge that connect Assam and Arunachal Pradesh. So Assam నుంచి అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి ఏదైతే మనకి బ్రిడ్జ్ ఉందో ఆ బ్రిడ్జ్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తుందో బ్రహ్మపుత్ర రివర్ మీద, ఆ బ్రహ్మపుత్ర రివర్ మీద ఉన్న బ్రిడ్జ్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ బ్రిడ్జ్. సో దానికి పేరు పెట్టింది ఎవరిదంటే ఆబ్వియస్లీ భూపన్ హజారికా పేరే పెట్టారనమాట. సో దట్ ఇస్ భూపన్ హజారికా బ్రిడ్జ్ అనమాట. దేర్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ yes he is called as bard of Brahmaputra because yeah he's a musician. Next one, regarding the hit and run cases. See, ఎప్పుడైతే మనకి బిఎన్ఎస్ వచ్చిందో కంపల్సరీ ఎస్ఎస్సీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బిఎన్ఎస్. యూ కెన్ సీ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. సార్ ఈసారి ఎక్కడ వచ్చారంటే హిట్ అండ్ రన్ కేసెస్ గురించి అడిగాడు అనమాట. సో హిట్ అండ్ రన్ కేస్ అండర్ సెక్షన్ 106 క్లాస్ 2, 106 సబ్ సెక్షన్ 2 ఆర్ క్లాస్ 2 ఆఫ్ ద బిఎన్ఎస్ భారతీయ న్యాయ సంహిత 2023. సో మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. వాట్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం
punishment. So there are some punishment that are increased anamata. So ikkada chudochu, yes, it is increased to up to 10 years and also a fine can be seen. So that's the direct BNS question. That also BNS we discussed in the class. BNS, BNSS అన్ని డిస్కస్ చేసామన్నమాట. Which of the following statements regarding the Nowroz is correct? See, already we discussed in the class. This also direct from our slides. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు స్లైడ్లో మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేసామంటే బాల్బన్, ఓకే, ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఢిల్లీ సుల్తాన్. So Delhi Sultanate, Balban. So whenever Balban became the king, he tried to get the control over the nobles, control over his authority. So for that he introduced various types of customs in his court. అందులో మనకి 3 Persian customs ఉన్నాయి చూసారా. ఈ 3 Persian customs లో we discussed about Sizda, Paibosa and Nowroz. So Nowroz is a Persian festival. Okay, already we discussed that as well. And this again reintroduced by Akbar. ఈ నవరోజ్ ఫెస్టివల్ మళ్ళీ అక్బర్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు, కానీ తర్వాత ఔరంగజేబ్ దీన్ని మళ్ళీ బ్యాన్ చేశాడు ఈ ఫెస్టివల్ని. సో యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఫెస్టివల్ మీకు హిస్టరీ మొత్తం మీకు రిపీట్ అవుతుంటుంది. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్, యూ కెన్ సీ హియర్ యాజ్ వెల్. ఎస్, ఇది ఎందుకంటే మెయిన్లీ ఇట్స్ అ మాన్సూన్ ఫెస్టివల్. నో, ఇట్స్ అ పర్షియన్ న్యూ ఇయర్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. బి ఇస్ ద ఆన్సర్. హార్వెస్ట్ సీజన్, సౌత్ ఇండియా. నో. ఆబ్వియస్ lunar based festival celebrate exclusively in the Buddhist community. No. Next one. Which of the following was the primary objective of the liberalization with the new economic policy in 1991? So this also directly from our slides. Economy chapter ఇది. ఎకనామీలో మనం వేరియస్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఆఫ్ 1949, 48 తర్వాత 49 తర్వాత మనకి 56 తర్వాత మళ్ళీ 77, then 1991. In the 1991 we discussed about liberalization, privatization and globalization as well. So directly they are asking about the primary objective of liberalization. Objective ఏంది అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో withdrawal of what? So directly you can see this, the word liberalization means withdrawal of controls and regulations by the government to the industries. So directly you can see this question. Abolishing industrial licensing for the most industries to encourage a private entry. So D is the answer. Next one. Which of the following correctly describes the Nisar mission? So this also directly from our slides. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిస్కస్ చేసాం. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఎస్, నిసార్ మిషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టైర్ 1లో కూడా నిసార్ నుంచి చాలా క్వశ్చన్లు అడిగాడు అనమాట. సో ఈ నిసార్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా మనం డిస్కస్ చేసినాం క్లాస్లో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద కరెక్ట్లీ డిస్క్రైబ్ ద నిసార్ మిషన్? సో నిసార్ అంటే ఏం లేదంటే నాసా అలాంగ్ విత్ ఇస్రో టుగెదర్ వెంట్ ఫర్ సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్ శాటిలైట్. ఇది ఎందుకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇస్ ద ఫస్ట్ రాడార్ ఇమేజింగ్ శాటిలైట్ దట్ కెన్ ఆపరేట్ ఇన్ బోత్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, దట్ ఈస్ ఎస్ బ్యాండ్ అండ్ ఎల్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఆపరేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఏం లేదంటే బికాస్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే త్రూ క్లౌడ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనమాట ఆన్ ద దట్ యూ కెన్ టేక్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అనమాట. సో ఎస్, నాసా ఓన్లీ మిషన్ ఫర్ అల్ట్రావైలెట్ astronomy? No. It is joint ISRO and NASA, yes, using L and S band radar. So this is very much important so that you can clearly see, okay, the images on the earth by using this satellite as well. So Nisar mission already discussed in the class. Idu the class nunchi ochindi. Next vachesi Indian geography. Indian geography talked about passes. So the Zojilla Pass serves as the very important link between the Kashmir Valley and the Ladakh region. Yes, clearly these are in our slides. You can see this. This is, you can see Srinagar here. And here you can see the Leh town, connecting your Srinagar to Leh town that you are having is a Zojilla Pass. Yes, statement 1 is correct. Now see the statement 2, the Shipkila Pass is located in Arunachal Pradesh. No, and clearly you can see in our slides that is present in the Himachal Pradesh. So this is wrong statement. So statement 1 is only correct. So if you want to go through this, all the slides మనకి పిక్టోగ్రఫిక్ ఫామ్లో ఉంటాయండి, ఈజీ గుర్తుపెట్టడానికి. యూ కెన్ చెక్ దోస్ స్లైడ్స్ బై డౌన్లోడింగ్ అవర్ యాప్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద స్టాండర్డ్ FIBA ఇంటర్నేషనల్ గేమ్ హౌ మెనీ క్వార్టర్స్ ఆర్ ప్లేడ్ అండ్ హౌ లాంగ్ ఈచ్ క్వార్టర్? సో దే టాకింగ్ అబౌట్ ద బాస్కెట్బాల్. సో బాస్కెట్బాల్లో వచ్చేసి మనకి NBA ఉంటుంది, NBA ఉంటుంది, అదర్ వన్ ఇస్ FIBA ఉంటుంది అనమాట. సో FIBAలో వచ్చేసి మనకి 10 minutes అండి. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 10 minutes. So for 10 minutes quarter is the answer. But it is NBA, it is around 12 minutes. మనకి NBA అయితే 12 minutes ఉంటుందన్నమాట. Again sports related question. Next one, which of the following pair of minerals and its leading producing states is correctly matched? So this also directly from our slides. All మీరు చూడొచ్చు slides లో images. For example, limestone, Jharkhand, wrong. Bauxite, Orissa, yes, you can see here state wise bauxite reserves can be seen. Yes, answer is Orissa. More than half of the total reserves of the country can be seen. Even producer wise also, production wise also, Orissa is the leader. So yeah, bauxite, Orissa. Next, mica. If you see the mica,
In terms of reserves, yes, largest is again Rajasthan can be seen in the descending order, then followed by Andhra Pradesh also can be seen. But the thing is, state-wise mica production, it is again Andhra Pradesh as well. Now copper, again the moment you see the copper is the, Rajasthan is the largest. So it's not the Uttar Pradesh. So this is also wrong. Next one. India hosted 2025 Men's Hockey Junior World Cup. Which of the following correctly the location, host city, name and the timings? So they're talking about Hockey Junior World Cup that happened in Chennai. So your answer is yes. Chennai and Madurai, Tamil Nadu from November 28 to December 3rd, 2025. Again, current affair questions can be seen. Which of the following biological process explains the human muscles often feel sore or cramped after a sudden intense bout of physical exercise? So this we are going to discuss directly in the biology class 1. So biology lone mana first class lone din discuss chestam anamata. What happens in the presence of air and in the absence of air? So whenever you take a glucose, so glucose in the muscles, when there is no enough oxygen, very very important, it is going to convert into lactic acid. So whenever lactic acid is accumulated, it leads to pains. For example, you are doing gym. మీరు జిమ్లో ఇలాగ ఎత్తారనుకోండి, ఫస్ట్ 3, 4, 5, 6 తర్వాత మీకు పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ మజిల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అయిపోయింది. సో గ్లూకోజ్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ లాక్టిక్ యాసిడ్. తర్వాత మీరు ఒకవేళ పెయిన్ వచ్చిన తర్వాత జిమ్ బండ్లు పక్కన పెట్టేస్తారనుకోండి, డంబుల్ ఏదైతే ఉందో పక్కన పెట్టేస్తే మళ్ళీ ఇట్స్ ఏ రివర్సిబుల్ రియాక్షన్ అనమాట. అగైన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అగైన్ బ్యాక్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ యాస్ వెల్. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. అందుకే యూ హ్యావ్ టు వార్మప్ యువర్ బాడీ. వార్మప్ లేకుండా మీరు పరిగెత్తినా కానీ, జంపింగ్ చేసినా కానీ, సడన్గా పరిగెత్తినా కానీ, జిమ్ చేసినా కానీ, సో యూ కెన్ సీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఇన్ టర్న్ లీడ్స్ టు ద మజిల్ క్రాంప్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, the second 5-year plan, 1956. So talked about associated with Mahalanobis model. Yes, marked significant shift in India's development strategy. What is the primary focus of this particular plan? So this also you can see directly from our slides. So we talked about first 5-year plan and now it is the second 5-year plan. So Jawaharlal Nehru, along with the Indian statistician by name called as PC Mahalanobis, gave lot of importance to the rapid industrialization. Very very important. They are talking about the rapid industrialization of basic and heavy industry. Heavy industry ante obviously heavy unde industry. Light industry ante light unde anamata. Heavy ante manaki iron, steel, all these are heavy industries. And also they are giving more importance to the basic industries. So basic industries are those industries that are very much basic for the another industries. So various industries goods and goods production కోసం industries కంపల్సరీగా కావాలన్నమాట. So they try to give lot of importance to these big and heavy industries. So ఇందులో భాగంగానే yes, we established various iron and steel power plants ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అందులో వచ్చేసి దుర్గాపూర్, వెస్ట్ బెంగాల్. There you can see this with the help of UK established the steel plant. Then you can see Bhilai, Chhattisgarh, Rourkela, Orissa. So you can see all these steel plants were established in the second 5-year plan. In fact, second 5-year plan is exactly opposite to the Gandhian ideology or Gandhian plan అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. Because Gandhiji want to give more importance to the cottage industries and rural industries, but they are talking about exactly opposite. They are talking about a heavy industry and the basic industries as well. So this is also directly from our slides. Next, with respect to dugong, that is called as sea cow, which of the following statement is correct? See, when you discuss the biosphere resource, మనం కూడా ఇది క్లాస్మేట్లో డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో. బయోస్పియర్ రిజోర్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ ద బయోస్పియర్ రిజోర్స్ యూ డిస్కస్ అబౌట్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మున్నార్. So in the Gulf of Munnar, then we are discussed about a peculiar animal by name called as dugong, which means a sea cow. అది మన seaweed తింటూ బతుకుతుంది అన్నమాట. It is going to eat the seaweed as well. So it was in the news because now the fishermen are employing techniques that these techniques led to the extinction of this dugong. So it was in the news. So let's see this. The dugong protected under the Schedule 1 of Wildlife Protection Act of 1972. Yes. Schedule 1లో ఏముంటాయంటే those animals that gives the highest protection. ఇప్పుడు highest protection ఏమిస్తాం మనము? Tiger will get the highest protection. Asiatic lions, they will get the highest protection. One-horn rhino, very very important. One-horn rhino will get the highest protection as well. Great Indian bustard. So ఇలాంటి animals ఏవైతే ఉంటాయో, yes, they get the highest protection. Similarly, dugong also will get the highest protection. So statement 1 is correct. What about statement 2? It's classified provides the dugong with the highest level of protection. Yes, Schedule 1 talks about the highest level of protection.
This also we discussed in the class again. అందులో మనం షెడ్యూల్ 1, షెడ్యూల్ 2, షెడ్యూల్ 3, షెడ్యూల్ 4, షెడ్యూల్ 5, షెడ్యూల్ 5లో వెరీ మినిట్ అని చెప్పాము, షెడ్యూల్ 6లో ప్లాన్స్ ఉంటాయని చెప్పాము. సో ఈవెన్ ఆల్రెడీ we discussed this particular act when we discussed the environment chapter also. Next, consider the following statements regarding the current vice president of India. So it's also current affair question on coach, but with the combination. So again, C.P. Radhakrishnan is the Vice President of India, took charge on 12th September 2025, yes. Unlike the president election, the electoral college of Vice President includes the nominated members of both the houses of the parliament, yes. For example, in case of Lok Sabha, yes, Anglo-Indians were nominated. But in case of Rajya Sabha, 12 members are nominated by the president from the 4 fields. That also you can see this. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం కాంట్రవర్సీ, ఇప్పుడు లోక్సభలో నామినేట్ మెంబర్స్ లేరు, ఆంగ్లో ఇండియన్స్ లేరు అనమాట. సో అక్కడ ఏంటంటే పీపుల్ ట్రై టు ఛాలెంజ్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. బట్ ఎనీవే వెన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కేమ్ టు ద ఫోర్స్, ఎస్, బట్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్, ఓకే, రాధాకృష్ణన్, రైట్. సో వెన్ దే టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ రాధాకృష్ణన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రాధాకృష్ణన్, సో లోక్సభలో బోత్ ద హౌసెస్ అన్నావు కదా, కానీ లోక్సభలో మనకి లోక్సభలో ఎవరు లేరు, నామినేట్ మెంబర్స్ లేరు. So Rajya Sabha, yes, there is a nominated members can be seen. So that is the reason this question was challenged. But as of now, yes, both 1 and 2 are correct answers. Next, this is about your polity. So these are my direct side list. Because schedules you will discuss in any book, you can see this particular. So అందులో వచ్చేసి మీకు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను క్లాస్లో చెప్పాను మీకు. The first they talk about union territories and the states. Then second schedule, because money is more important. So obviously they talks about emoluments and the privileges of the president, double more important కాబట్టి. So A is 2, A is 2. So double తర్వాత more important అంటే oath. So again B, third schedule is talking about what, oath. So first money తర్వాతనే ప్రమాణ స్వీకారం ఉంటుంది. తర్వాత obviously fourth schedule talks about allocation of seats in the Rajya Sabha. So C is 3. And again 7th schedule talks about the federal system. So there is a distribution of legislative powers between the union and the state governments. You talk about 3 lists, that is union list, state list and concurrent list. And there is one more list that is also called as residuary list, that also can be seen here. So D is what, 4. So this is the answer. Next one, which indicator is used to measure the knowledge dimension of HDI? So again this also directly from our slides. So ఇక్కడ మీకు 2 slides పెట్టాను అనమాట. సో ఇందులో అడిగేది ఏంటంటే ద మెజర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఏ డైమెన్షన్ అడుగుతున్నాడు. సో నాలెడ్జ్లో మీకు 2 ఇండికేటర్స్ ఉంటాయి. One is called as mean years of schooling, other one is called as expected years of schooling. What is the meaning of mean years of schooling and what is the meaning of expected years of schooling? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను అనుకోండి, నేను చిన్నప్పుడు నన్ను వచ్చే సర్వే చేస్తారు, బాబు నువ్వు ఎంతవరకు చదవాలి అనుకుంటున్నావు అమ్మా అని. నేను అప్పుడు ఏం చెప్తా, పీజీ పిహెచ్డీ అని చెప్తాను అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్. అందుకే మీకు అది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, 0 to 18. బట్ యాక్చువల్గా మీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ అంటే నా ఏజ్ 25, 26 వచ్చింది. ఇప్పుడు నౌ దే విల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్, బాబు నేను ఎంతవరకు చదువుకున్నామని. చిన్నప్పుడు అయితే నేను పీజీ పిహెచ్డీ అనుకున్నా, కానీ ఇప్పుడైతే మాత్రం మంది 10th, ఇంటర్, డిగ్రీ అంటాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ మీకు ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 0 to 15 ఉంటుంది అనమాట. ఎస్, దెర్ ఆర్ 2 indicators in the dimension of knowledge. One is mean years of schooling, other one is the expected years of schooling. ఇది 2010లో చేంజ్ అయింది అనమాట. 2010 కంటే ముందేముందంటే మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఉండే అనమాట. సో ఎడ్యుకేషన్ ప్లేస్లో మనకి ఏమొచ్చింది, నాలెడ్జ్ వచ్చిందనమాట. సో ఎడ్యుకేషన్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళు లిటరసీ చూసేవాళ్ళు, దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. సో లిటరసీ అంటే లేదండి, ఎవరికైతే చదవడం రాయడం వస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ లిటరసీ. కానీ లిటరసీ కాదు కదా మనకు కావాల్సింది, మెయిన్గా నాలెడ్జ్ కావాలన్నమాట. సో ఇన్ ద నాలెడ్జ్, ఎస్, దే టెస్టింగ్ మీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్. సో ఎస్, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ D is the answer. That is mean years of schooling and expected years of schooling. Even I said in the classroom also, you have to remember this maximum and minimum values కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా చెప్తాను అనమాట క్లాస్లో. నెక్స్ట్ వన్, read the following statements. Again, current affairs based question. Yes, NASA launched space telescope SpaceX. Yes, the major atmospheric change experiment MACE telescope was inaugurated at the Hanle, Ladakh. Yes, both the statement 1, 2 are correct. Science and technology, again, current affairs can be seen. So this about general studies. సో జనరల్గా ఇయర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ అంత టఫ్ లేదండి. ఈజీలీ ఇప్పుడు మనం చూసిన దాంట్లో మీరు మన స్లైడ్స్ ఫాలో అయినా కరెంట్ అఫైర్స్ చదవడం, మినిమం యూ కెన్ ఆన్సర్ 20. సో 20, 21 ఒక 4 అయితే పోతాయి, కొంచెం కష్టంగా ఉన్నాయి. సో 20 అయితే 60 మార్క్స్, ఎస్, ఈజీలీ యూ కెన్ అచీవ్ దీస్ మార్క్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.